Muy buenas a todos, estamos justo enfrente del edificio de apartamentos de Ludger y Julius. Y antes de leer la carta que ha dejado Julius para Ludger, tenemos un par de misiones, tenemos que ayudar a varios de nuestros amigos. Y la verdad es que prefiero hacer esto antes de leer el mensaje de Julius. Así que vamos allá. Primero vamos a ver... Vaya, pues... será cosa mía, pero creo que tenemos demasiadas cosas que hacer. Creo. Vaya. Vale. Pues vamos a ver. Tenemos que ir justo enfrente de Spirius. Puede que sea cosa mía, pero creo que tenemos muchas misiones. Tenemos que ayudar, creo que todavía en muchas cosas. Y empezamos con Leia. Sí, qué oportuno, Alvin. Vale. Capítulo de Leia 4. La dura verdad. Oh, you're that Riza Maxian reporter. Vaya, y tú eres el tío borde de la última vez. Something I can help you with? Actually... You're writing an article about what I think of Riza Maxia? Pues sí. Does that bother you? It's not that I mind so much as, well, what's in it for me? ¿Disculpa? He wants a little something something. Oh, venga ya, ¿en serio? Spoken like a true Olympian. Hey, people will be talking about this, right? Why should I play the ugly face of Olympian intolerance for jack squat? Pay up or I shut up. Vaya, veo que sigues tan agradable como siempre. Leia. Vamos a ver. ¿Qué vas a decir? Bueno, en lo de la cara fea lleva razón, sin duda, pero creo que para esta situación más vale ser sutil, así que busquemos otro modo. Vaya, pues para no intentarlo, bien que lo estás logrando. Okay, fine. If we're talking money, that might be a problem for me. But what if I came in here and cleaned, day in and day out? ¿Leia? Huh? I mean, I'll still have to worry about my day job, but I can come clean mornings and nights. And I have customer service experience too. I could stock shelves or even work the booths. I promise I'll stay out of your way no matter what you have me do. So say yes, will you? Pretty please? If it really means that much to you, fine. Go ahead and write whatever you want. Thank you so much. Besides, I wouldn't mind hearing what Riza Maxians think of Olympius. And don't worry about doing any cleaning or nothing. Seems like people do work for free sometimes. Sí, y que lo digas. Well, I'm not going to make a habit of it. It's just, this really was starting to make me look like a villain. Es que eras el malo de la película. I'll bring you a draft of the story before it goes to print. Got it. Make it a good one. Al final parece que no es tan malo. Yeah, he even seemed legitimately interested in the perspective of Riza Maxians. Kinda puts a lot of weight on your shoulders, huh? I suppose it does. All right, the finish line's in sight. Luger, I'm staying at your place tonight. I'll work on the article all night if I have to. Come on, that's overdoing it, even for you. I need space to concentrate. I don't even have my own desk at work. ¿En serio? It'll be fine. You guys will be there for moral support, right? Come on, please. Pues claro que sí. What do you say? Should we help her see this Sin through? duda. Thanks. Okay, it's coffee time. I will absolutely, positively have this story on my editor's desk first thing in the morning. Me alegro de que todo haya salido bien. Vamos a ver, vuelve a tu habitación en Triglet. Vale. Vamos a ver... Así. Apartamentos Freres.
Better get started. Sorry, Luger. Gonna need your room for a while. Don't doze off in there. Not gonna happen. ¿Mm? I think Leia went to turn in her article. Pues... creo que deberíamos ir a preguntarle cómo ha ido. Tengo curiosidad. I'm kind of curious myself. Yo también, un poquitín de nada. Let's go. She couldn't have gotten far. Vamos a ver... ¿a dónde tenemos que ir? Ve tras Leia... Ah, al puerto, vale. Pues allá vamos. Vamos a ver, Leia... Vaya, veo que ya lo ha conseguido. You did all this research? Yes. You certainly are tenacious. This'll do. I'll run it. What? Really? Now, tell me what you learned. Well, up until now, I'd always just written my own opinions about things that I thought were interesting. But after doing all the interviews this time, I realized I had been going about this the wrong way. Our job as journalists is to present an objective and accurate perspective, and then let the readers come to their own conclusions. Objectivity and accuracy, those two elements are the key points here. I see. It sounds like you're the type of person who learns by doing. You should keep that in mind from now on. Is Leia a full-fledged journalist now? Hardly. She still lets herself get too close to the story, and she doesn't take into account the impact she has on her readers. Nevertheless, she showed good journalistic instincts with this piece, and she isn't afraid to do legwork. She has potential. Tiene potencial. Sabes, creo que deberías decírselo tú mismo, pero creo que eres demasiado orgulloso para eso, así que, Ludger, depende de ti. Don't go giving that rookie a big head now. Lo sabía. Es muy orgulloso. Nice work. Seems your editor finally accepted. Leia, lo has conseguido. You heard that, huh? Thanks, guys. I couldn't have done it without you. I'm not about to let up either, and I hope you'll keep helping me chase down the stories. You got it. Luger, from now on, I'm going to pay close attention to the fractured dimensions and everything that takes place within them. And then, I'm going to make sure that I'm able to convey all of that to the rest of the world. That way, their lives will have meaning. Hey! Check it out! Look how good my penmanship's gotten! I finally figured out the trick. I just gotta hold the pen the way I hold my staff. Coger la pluma como coges el bastón. Vale, eso es preocupante. Pero me alegro de que todo... Sí, de que todo haya salido bien. Y ahora vamos a ver... vamos a ver... Drelling... Pues... parece que... casi todas las... señales eran de Leia. ¿Qué se le va a hacer? Vale, vamos a ir a Niakera. Vamos a ver, Niakera, tenemos que ir... Vale. What a peaceful little town. When you're in a place like this, it feels as though the whole world is untouched by war. Así que esta vez se trata de Mila. Bien, vamos a ver. Secuaz de Mila. Espera, secuaz de Maxwell. Secuaz de Maxwell. Wow, esto se pone interesante.
But unfortunately, no definitive version of that story seems to have survived. Forgive me, Lady Mila. I have failed you. It's okay. Thanks for trying. If anything comes up, let me know. Did you need something? Vaya, qué fría eres, Mila. A ver, ¿te has enterado de algo sobre Mila Kresnik? ¿O solo quería verte? Vaya, esta es una oportunidad de oro, no quiero desperdiciarla, así que solo quería verte. Oh, you've taken an interest in me? Wow, vaya. Esto avanza muy rápido, esta relación. Ludger. Come on, is that really Ay, necessary? y el pobre Youth ahí con sus celos. Pobre That's Youth. true, isn't it? I remember you reacted the same way. Y tanto. Never mind me. Ya, seguro. Shouldn't you tell Luger what you were talking to that villager about? Ah, good point. I've been pursuing several different leads, but so far none of them has led to reliable information. One thing that does ring true is that the people of Niakara are Kresnik's descendants. According to local legend, Niakara was settled by Kresnik's descendants. That's why there's a shrine to Maxwell here, and why the people still practice old-fashioned spirit worship. If the fractured dimension Aska was telling the truth about the previous Maxwell... Sí, el Aska que estaba enamorado de Youth, muy enamorado, y tanto. Then the schism must have split the ancestors of Kresnik in two. With some in Olympias and some in Rizamaxia. But wouldn't such a major event have been recorded in the texts and oral histories? Good point. It would have been a major historical shift. There must be more to this story. Vaya. Como siempre, qué inoportuno. DODA here. We've detected a new fractured dimension. The rift is near Niakara. We've sent you the coordinates. Please take care of it. I heard her say Niakara. Is it the next fractured dimension? Maybe they'll know more about Mila Kresnik in the fractured version of Niakara. Puede ser. Jude, you read my mind. Luger, I want to accompany you on this mission. Me too. El GHS de Ludger. Vamos a ver. I have to say, Luger's GHS always seems to ring at the worst Y que lo times. digas, vamos, eso es evidente. Now that you mention it, it does seem like someone always calls him when we're in the middle of a conversation. O en el peor momento. Yeah, it happens so often. It's enough to make me wonder if they're doing it on purpose. Pues mira, es una posibilidad. Pero no es culpa de Ludger. Huh? Oh, we're not blaming you. You're not the one making the calls. Yes. In this case, the fault lies with those Eso, making the eso. calls. Usually Vera or Nova. I swear, those two need to learn to take a hint. Okay. Vale. Mila? What are you so happy Ya, about? ¿por qué? Oh, you noticed? That's good, Jude. You can take a hint. She just wanted to try out a new idiom. Ah, vaya, vale. I see. Yo no lo entiendo, pero vale, me parece bien. No he entendido muy bien de qué iba esto, pero vale. Qué raro. Bueno, ahora a otra dimensión fracturada. Let's gather what Espera, information ¿Ivar? we can. The divergence catalyst has to be affecting someone. Let's see if we can figure out who. Is that Ivor? Look, Ivor's doing weird ivory stuff again. He's so weird. Scram, urchins. You must be the only chump in the world who still believes in the four great spirits. Maxwell and the spirits are just a fairy tale invented by grown-ups, you dummy. Espera, pero ¿a qué sitio hemos ido a parar? A ver, esto no tiene sentido. Estamos en Niakara, ¿verdad? Ha! You've proven your own ignorance, fools. Allow me to school you. First of all, this town wouldn't even exist without the efforts of the great spirit channeler Kresnik. Oh boy, here we go. Now he's weird and boring. Let's go. Ipso facto. Hey, get back here! Sorry to interrupt. Pero you, Ivar listen. sigue siendo Ivar.
Do you know about Kresnik? Sí, Ivar siempre será Ivar. Y da igual en qué dimensión estemos, Ivar será siempre igual. Tranquilo, Ivar, no queremos problemas y tampoco quiero que nos cojas manía otra vez. ¿Qué? Ivar, venga ya, hombre. We're researchers interested in spirit worship. Would you consider sharing your expertise with us? Please spare no detail. You're researching spirit worship? Más o menos. Correct. In particular, the human named Mila Kresnik. How could anyone researching spirit worship not know about Mila Kresnik? But I'm willing to play along, even if you are suspicious. I'll tell you, but just this once. Vale, que Ivar nos llame sospechosos. Eso me mosquea un poco. Thanks, Señor sospechoso. O señor rarito. I've never felt so grateful. Sí, Youth. Vamos, no se te ha notado ni nada. Good. Your gratitude is noted. Now, Mila Kresnik was the first human ever to summon Lord Maxwell. She was a singing handmaid and the first chief of the Kresnik clan. A singing handmaid? Qué raro. How strange. How dare you! Show some respect! ¿Ivar? I'm sorry. ¿Mila? I can't Vaya, believe esto es I was muy so raro. scolded by Ivar. Mila Kresnik had a wonderful singing voice. It said she sang with such passion that even Lord Maxwell fell under her spell. So does that mean this village was founded by Mila Kresnik herself? Alas, no. She died young, before niña Cara was built. The village was founded by a member of her clan. I see. You've been very helpful. Of course I have. Don't you know who I am? Vale, tengo miedo de preguntar, pero ¿quién eres? I am Ivar, Mila Kresnik's successor as handmaid. Ay, lo sabía. Preserving and propagating the lore of Lord Maxwell is a handmaid's sworn duty. No es por nada, pero lo sabía. I must ensure the lore is kept without error forevermore, even if the heavens be split or the earth torn asunder. Ya, ya. Right. Thank you. Ivar! ¿Mm? It's back! Come quick! The terror of the Hollowmont. That thing just won't quit. It gets worse. Apparently, 2 village kids were seen heading up the Hollowmont. What? Anyway, you gotta get over there. I'll be right behind you. Vale, creo que tenemos que ayudar a Ivar. I've never heard of such a El thing. terror del monte sagrado. Qué interesante. It's our divergence catalyst. Then we're going too. Vale, esto ha sido tremendamente raro. A ver. Wow, pues va a ser verdad que en esta dimensión niña que era... No es como la niña que era de la dimensión principal, vamos, ni de lejos. Aquí parece que no tienen respeto ni a los 4 grandes ni a Maxwell. Bueno, lo que importa es que tenemos que ir al monte sagrado y detener a esa criatura, no sé, el terror del monte sagrado o algo parecido. Y evitar que Ivar se meta en líos. Sí, sobre todo eso, evitar que Ivar se meta en líos. Qué raro, ¿verdad? Sí. Pues nada, allá vamos. Oh, venga ya, ¿en serio? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ay, ¿qué se le va a hacer? Is that all you can offer? Pues ha sido fácil. Tremendamente fácil. Vale, vamos a ver.
Altar de Mila. Bueno, altar de Maxwell, ¿verdad? No sé, en este sitio, bueno, en esta dimensión, ¿este es el altar de Mila o el altar de Maxwell? ¡Ah, qué raro! Vale, vamos a ver. Arriba. Bien, veamos, a ver. Es por aquí. Keep it up. Keep it up. Let's keep it up. No one can match our combined strength. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! A ver... ¡Ah, la mariposa! Casi nos ataca. Vamos a ver... ¡Ey, cuidado, cuidado, bichito! Ya está. Bien. Me gusta. Vamos, a ver, arriba, arriba. Vale. A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Mira que viene un cofre. Guanteletes rúnicos. A ver, para Yud. Vamos a ver... Mola. Vale, un poco más y ya tenemos el primer Chromatus. ¡Ah! ¡Qué lástima! Justo ahí al límite. ¡Qué lástima! Bueno, ya está. Vale, ya hemos llegado a la cima. Un momento, esto se pone interesante. Y si no me equivoco, vamos a enfrentarnos a ese terror del monte sagrado. A ver de qué se trata. O de quién. Vamos a comprobarlo. ¿Qué leches es eso? ¿Un esqueleto? Espera, ¿Aibar? Vale, y los niños, venga. ¿Un esqueleto? ¿Sin más? ¿Este es el terror? No need to cry. I will save you. Trust me, as handmaid to Lord Maxwell, it is my duty to protect you. You fools! Why would you come here? ¡Aibar, cuidado! ¿Los cuatro grandes? ¡Ja! Justo a tiempo. Aren't those the four great spirits? Well done. We'll take it from here, Ivor. Ready? Siempre. Venga. Allá vamos. Decadencia melancólica. Vaya, pues...
parecía poca cosa, pero al final va a ser que es todo un rival. Esto se acaba de animar. Venga, vamos allá. Let's end this. Mila, todo tuyo. Toma ya. ¡Ey! Vale, un momento. ¿Qué es esto? Alma melancólica. Vale, alma melancólica. ¡Qué susto me ha dado el tío este! La leche, casi me da algo. O sea, ¿se puede dividir? Pues primero vamos a ir a por los que no tienen tanta vida, ¿verdad? Creo que va a ser lo mejor. Esto no me lo esperaba. Qué susto me ha metido el tío. El Chromatus. Ludger, te has ido un poquito ahí, pero no pasa nada. Me parece bien. Todo tuyo, Ludger. Vale, ahora ¿cuál es el que tiene...? Ah, tienen los dos la misma cantidad de vida. Qué bien. We saved them. But Mila, ¿qué pasa? Aquí pasa algo raro. Wait, hold on. Is it really you? I'm sorry. I did not mean to deceive you. It is! Lord Maxwell! Forgive my insolence, my lord. Please, allow me to serve at your side from now on. I beg of you. Ivar. No. I'm sorry, but we won't meet again. I'm fine. I knew that was coming. Don't worry about me. No point in you getting depressed over it. Anyway, it's obvious that something soured the relationship between Mila Kresnik and my predecessor. I just wish we could ask the previous Maxwell directly, but I suppose that's easier said than done. Humans say they never appreciate their parents until they're gone. I'm beginning to see their point. I'm not so sure that applies here. Pues la verdad es que yo creo que sí que se puede aplicar a este caso. Por lo menos es lo que yo pienso. Creo que sí que se puede aplicar esa idea al caso de Mila. Al fin y al cabo, la persona que rompió el corazón del anterior Maxwell fue Mila Kresnik, y por alguna casualidad, la creación de Maxwell se llama Mila. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Y ahora, antes de nada, nos queda una última misión en Drelin. Vamos allá. Un momento, ya que estamos aquí, vamos a comprar objetos curativos. Vamos a ver, esta vez tenemos que ayudar a Muset.
Vale, ahí va. Esto creo que va a acabar mal, o por lo menos va a ser preocupante. Pero va a ser divertido. También, sí, preocupante y divertido. Qué raro. Pues nada, allá vamos. De Muset con amor. Uy, esto se pone interesante. A ver, ¿qué pasa, Muset? ¿Muset? Vale, esto da miedo. Da un poquito de miedo. ¡Qué mal rollo! Esto da muy mal rollo, ¿sabéis? Anda, así que eso es lo que pretendes, ¿eh? Vale, creo que vamos a arriesgarnos. I'm trying to think of a present to give to Mila's dear friends. They mean so much to her. I'm her big sister, after all. I have so many responsibilities. Ya. Nada, no te rías, Ludger, no te rías. You intend to give presents to Mila's friends? Vaya, Gaius tenía que aparecer, sí o sí. ¿Qué sería un buen regalo? Pues... a ver, ¿por qué no les das algo que puedan ponerse? ¿Qué tal algo hecho a mano? Me gusta más esta idea. Eso mismo. Nia Kara is known for its traditional handmade ornaments. Those who give them are greatly admired for their taste, and the recipients are always grateful. How can I get a hold of them? They're fashioned from harpy feathers, apparently. Harpies? Where can I find those? They're said to inhabit Bermia Gorge. Vale, así que en la garganta de Bermia. Ay, ya estamos otra vez con el teléfono. DODA here. We've detected a new fractured dimension. The rift is near Bermia Gorge. We've sent Vaya, you the coordinates. qué oportuno. Please take care of it. How about that? We can get harpy feathers in the fractured version of Bermia Gorge. That'll be okay, won't it? Hey, guess what? You have 2 cowlicks in the back of your head. I notice it every time I float over you. Vale. No sé por dónde iba esto último, pero ¿qué más da? Vamos a otra dimensión fracturada. Vale, vamos a ver. Tenemos que encontrar... bueno, tenemos que acabar con el catalizador de este mundo y también encontrar las arpías. Sí, casi nada. Eso mismo, Gaius, eso mismo. Ey, 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 tranquila, tortuga. A ver, un momento, la voz del espíritu de Muset. Uy, esto da miedo, pero adelante. Hey, Gaius, what's your favorite color? My favorite color? Why would you ask that? If I'm making accessories for everyone, it would be so cute if everyone got a different color. Vale, esto es perturbador. Just curious, really. Humans have such a different sense of aesthetics than we spirits do. Is that right? I do not have a preference. I'll use whatever color is most functional. Venga, Gaius, di cuál es tu color favorito, hombre. Oh, you don't say. Gosh, thanks for the help. I asked the simplest possible question and you can't even throw me a bone. La leche. Ajá. But let's say someone was going to give you a Wow, vaya. What Qué color would sutil. you want it to be? Vamos, esto es sutil. I see little value in being particular Gaius, about venga. such things. Perhaps lugar could be of more use to you in aesthetic. Oh, no, de eso nada. A ver. Muset está mirando con una expresión muy rara. Ah, bien. Nada. Gaius, te toca a ti. Even you demand that I Ajá, persist sí, with eso this? mismo.
All right then. I suppose blue is a fine Vaya, color. yo habría dicho el rojo o el negro. Blue? Well, that's Y a tanto. surprise. It hasn't always been a favorite, but since I now associate it with you, Muse, I have come to view it ¡Wow, more wow, wow! fondly. Gaius, vaya, esto... Oh, really? Sí, de verdad. Oh, wow! I had no idea Gaius had such a soft side! ¡Ah, qué mal rollo da esto! Ludger, hombre. Don't look at me like that. That's the most lip service I can muster. Just be happy I didn't make her upset. Cierto. Vaya, esto de la pulsera bla bla, no sé qué del espíritu, da que pensar. Es útil, pero... es que escuchar la voz interior de Musette es bastante perturbador. Es perturbador hasta decir basta. Pero, ¿qué se le va a hacer? A ver, tenemos que encontrar el catalizador y las arpías. Vamos a ver... Qué mal rollo dan los gentilhombres, en serio. ¡Ey, tú! ¡Quieto! ¡Apártate! Eso. A ver... Pues... vamos a ver... Por aquí creo que... no habrá nada. Bueno, hay un cofre. Vamos a ver ahora... ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado, señor Tortuga! A ver... ¿qué tenemos aquí? Vale. Y ahí abajo... nada. Una abeja, una tortuga... no veo el catalizador por ninguna parte. Tiene que estar por aquí. Este sitio tampoco es que sea muy grande. Es que no lo es. Vamos a ver... Pues... no sé yo. A ver, tiene que estar por algún lado. Qué raro. Pues nada, a ver. Tiene que estar por algún sitio, así que... vamos, es cuestión de tiempo, nada más. Oh, venga ya, ¿en serio? ¿Qué se le va a hacer? My sword rings true. Vamos a ver... quizás abajo, pero no lo creo. No lo creo. Ey, 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 cuidado. A ver... ahí hay un cofre. A ver... ¡oh! Bien, justo a por la abeja, claro que sí. A por un montón de abejas, por cierto. Impressive. Well done. You are quite skilled. I've surpassed my limits. Vale, creo que ya he encontrado el catalizador. A ver, tiene que estar por aquí arriba. Creo... ¡ah! ¡Un gentil hombre! Vale, vamos a por él primero. Our will shall guide our blades. I think I got it! Vale, vamos a ver... ¿qué es esto? Nido de abejas, bien. Y ahora hacia arriba. Oh, oh, oh. Vale, creo que el catalizador es una arpía. Esto sí que es una coincidencia. Gel de naranjas, antes de nada. Y a por la arpía.
This is quite fortuitous. Y tanto. That's a nice big one. Hurry up and kill it so we can pluck it. En serio, el comportamiento de Muset da que pensar. Plum, vamos a ver, es vulnerable a tierra y a la espada. Estupendo. Who has two thumbs and found a heartbeat? Music. You're acting strangely. Oh, venga ya, ¿en serio? ¡Ja! Ey, 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 ¿qué está pasando aquí? Ah, entiendo, se están... ¡Oh, venga ya! De eso nada. Ludger, venga, hombre, cúrate, hombre. ¡Ludger! Bien, justo a tiempo. No me lo puedo creer. Esto ya... ¿En serio? ¿En serio? Jo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Toma esto. I'm so happy I beat a harpy. Now you try, Gaius. I'm so happy I beat a harpy. Ay, Gaius. Venga, échale un poco más de ganas, hombre. I've grown stronger still. Pues ya está. Retrieve the feathers before Lugar destroys the divergence catalyst. Sorry, I'm going to need a few of these. Blech! This is so disgusting. ¿Muset? This should be a man's job. Why don't they offer to help? Ugh, I'm gonna be sick. A mí me das miedo. That should do it. I'm going to take these feathers ahead to Niakara. Come meet me there after a while, okay? Y allá va. Y nosotros tras ella. Sí, estamos todos. Espera, ¿dónde está Mila? Is it possible she only invited us? Ah, here she is. What do you want from us? I got these as a gift, more than I'll ever need. So I thought, why not share? What are they? Ugh, they're so creepy! Are they made of harpy feathers or something? What are you trying to push on us? Ghastly objects indeed. Perhaps they're cursed. She's trying Ey, 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 tranquilos, tranquilos, que no es para tanto. Ay. These are traditional native ornaments. They're actually quite Gaius. precious. Ay. Really? Are you serious, Gaius? You can't be for real. Ahora que los veo, yo también pienso que son bastante feos. How sad. No one seems to like them. Well, they're certainly different. Venga, Youth, coge uno, por favor. Coge uno. If you say so, take any you like. Ay, pobre Muset. Pobrecita. Don't cry. I've got to hold back the tears. There's always next time. Pobrecita. Pobrecita. Solo quería ayudar. Qué mal, en serio.
¡Qué mala suerte! ¡Jo! ¡Qué mala suerte! ¿Leronde? Vamos a ver un momento. Vamos a ver. Anda, Muset, ¿otra vez? Pues creo que prefiero dejarlo aquí. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.